Persiapan sebentar lagi. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Unit Sains dan Matematik Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Sila tumpukan perhatian. e-Sijil akan dikongsikan sebelum program berakhir. Sila pastikan anda mengisi dengan tepat dan ikut masa yang telah ditetapkan. Semoga setia bersama kami sehingga berakhir rancangan. Terima kasih. Salam sejahtera, salam JPN, Sabah hebat, katakan tidak kepada nombor 16, katakan ya kepada 10 terbaik. Yang dialu-alukan Dr. Chi Nan, guru dari Sekolah Menengah St. Michael, Guru Cemerlang Matematik Tambahan, selaku penceramah undangan pada hari ini. Yang dihormati pegawai-pegawai SPP Unit Sains dan Matematik JPN Sabah, pegawai-pegawai SISC Unit Sains dan Matematik PP, guru-guru matematik tambahan dari seluruh Malaysia dan seterusnya murid-murid yang dikasihi, pastinya diingati selalu. Hari ini 1 Oktober 2021 kita bersama lagi dalam siri ke-6 daripada 17 siri kesemuanya dalam program Menggapai Bintang Matematik Tambahan SPM 2011. Selamat datang semua. Harapan kita ialah agar semua dalam keadaan sihat dan kuat menjalani kehidupan di kala ini. Untuk lebih mengerti acara kita hari ini, majlis dengan penuh takzimnya ingin menjemput Al-Fadil untuk memimpin kita dalam bacaan doa. Silakan Al-Fadil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل صدورنا ونوّر قلوبنا بنورك الكريم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إني بإيمان ومتنا بإيمان وأحينا مع الإيمان اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء والأموات اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Pendidikan Daerah Penampang adalah moderator. Oke, kita teruskan lagi. Terima kasih. Kita ada sedikit masalah lain di sini. Kita teruskan. Oke, Mr. Yiow. Oke, nampaknya Mr. Yiow. Oke, kembalikan kepada Mr. Yiow. Okey. Di mana yang kita maklum matematik tambahan tu merupakan prasyarat kepada pelajar SPM 2021 untuk masuk ke universiti ataupun IPTA mana-mana untuk mengambil asasi sains. Untuk tidak membuang masa, saya ingin dengan takzimnya Dr. Chi Nan untuk menyampaikan perkongsian beliau. Silakan Dr. Ma. So today we are going to do the revision on the chapter of
coordinate geometry. So coordinate geometry is one of the chapter in Form 4. Mungkin ada orang rasa dia tidak begitu susah, mungkin ada orang rasa dia susah sangat. Tapi whatever it is, you have to understand one thing. This chapter is one of the chapter that will contribute a lot of mark to in your exam. So basically, this chapter we learn 4 main concepts here. The first one is the divisor of line segment. The second one is the parallel line and perpendicular line. The third one is area of polygon, and the fourth one is equation of loci, persamaan loci. So of course, soalan dia, topik ini kamu perlukan basic yang kamu sudah belajar dari lower form. For example, straight line, macam mana cari keturunan dia, macam mana cari persamaan sesuatu garisan, macam mana cari midpoint, macam mana cari jarak. So we are going to do the revision, a short revision with you all, and I hope that today's lesson will help you in master this chapter more and understand better. So before we start, I want to show you first some of the basic that we have to know first before we enter this chapter. Okay, firstly, we need to know the formula of the distance. Square root bracket x square minus x2 minus x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. So as you know, this formula actually derived from the Pythagoras theorem. So one thing for your information, this chapter, none of the formula will be given in SPN. So basically, we have to memorize all the formula. So maybe some of you are wondering, oh yeah, so many formula, how we supposed to memorize all? Don't worry. So later, when we talk about the formula, we try to make it simple and we try to understand it based on the concept. But of course, the distance formula, because you learn in lower form already, so we try to memorize it a bit. Then the second thing we have to know is the midpoint. So midpoint, we just have to use the x1 plus x2, then we divide it by 2. And the third one here, of course, is the gradient, atau kita panggil dia keturunan. y2 minus y1 over x2 minus x1. Or another formula we can use here is negative y-intercept over x-intercept, atau kita panggil pintasan y over pintasan x. Okay, ini tidak akan dibagi dalam formula list. So pastikan semua murid kamu boleh hafalkan yang formula yang basic ini. Okay, selain ini 3 formula, one more thing again we have to know, which is the equation of straight line. So dari apa yang kita sudah belajar di lower form atau di matematik biasa, there are a few different form we can use to understand the straight line. The first one, of course, we call it the general form. So general form, ax plus by plus c equals to 0. But the one yang saya rasa lagi banyak orang lebih familiar ialah ini. We call it gradient form. Seperti yang kita sudah belajar last week, gradient form, big Y equals to M big X plus C, right? Tapi dalam topik ini kita tulis dia sebagai Y equals to MX plus C, guna small x dan small y saja. So, kenapa kita panggil dia gradient form? Sebab dari bentuk ini, kita boleh terus baca keturunan dia dan juga pintasan Y dia. Okay? Okay, the third one is the Y-intercept form. So, bentuk pintasan. So, apa itu bentuk pintasan? Seperti nama dia, sebab kita panggil dia pintasan, so maksud kita boleh terus baca pintasan X dan pintasan Y dari equation itu. For example, ini X over A, ini ialah pintasan X. Y over B, ini ialah pintasan Y. So, of course, we have to read together with the sign here. So, if the sign here is negative, then it should be a negative value for the pintasan Y atau pintasan X. How to know this one is a intersect form? We look at the value at the back, it must be a positive one. So let's say if the value is 2, 3 or negative 1, that one is not pintasan Y, bentuk pintasan. You have to make sure that the value is positive 1 before we can read the value of X-intercept and Y-intercept. Okay, after that, we have again, we call it point slot form. Okay, you look at the word, you know already, point slot form. So which means from the gradient, from the form itself, we can see the gradient and we substitute one coordinate inside to get the equation. So actually, usually people use this form to form the equations. Yes,
usually we refer to gradient form, right? So point slot form is another option for us to use to form a straight line. Okay, lastly is 2-point form. So 2-point form, same as the name also, we don't have any gradient in the form, but we need two coordinate to substitute inside to form the equation. So basically, all this form, we can use it to form the equation of straight line. So usually I will advise my student just to refer to the gradient form. Or if they want to use the point slot form also can. So intersect form, they have to understand also, right? So I hope this one is clear. So before we enter the main 4 concept, I want to show you one SPM question first. So let us have a look on SPM 2016 from the question of paper 1. So if you look at these questions, not every time SPM, they will ask for the main 4 subtopic. For example, this one, straight line 2y equals to 3x plus h plus 4, intersect the y-axis at 5k, where h and k are constant. Express h in terms of k. Saya tidak pasti murid-murid semua pernah bacakah yang komen-komen dari internet selepas kertas matematik tambahan. Usually you will see people say, oh, the question is full of express something in terms of something. A lot of question. Yes. Nowadays, this is a trend of the question in SPM. They always like to ask you to express something in terms of something. But of course, don't afraid of this kind of question. We just have to understand what is the main concept given here. As you can see, this question, they are telling you y-axis, right? So you must understand this straight line intersect the y-axis. That point, we name it as y-intercept, right? When the straight line intersect an axis, we name it as x-intercept or pintasan x. So the concept here is at y-axis, x is 0. At x-axis, y is 0. So maksudnya kita tahu sudah titik yang di y-axis itu ialah 0, 5k. So ini yang kita akan substitute ke dalam equation itu untuk mencari h. So apa yang kita buat? Kita kasih masukkan 5k dalam y dia. Dan kita kasih masuk kosong dalam x dia. Seperti ini. 2 times 5k equals to 3 times 0 plus h plus 4. Dan kamu kira kamu akan dapat jawapan sudah. So 3 times 0, 0, right? So 2 times 5, it becomes 10k. So lastly, we move the 4 to the other side. We will get your final answer, which is h is equals to 10k plus 4. So now let us check again the question. The question 1, h is the subject in terms of k, right? So let us have a look on the question. H as the subject in terms of k. So with this, we get the answer already. So you can see this question, they didn't test you on any concept from the main subtopic there. But this is the basic that we have learned it from lower form again. So make sure that we always know. Okay, I repeat one more time. Y-axis, x is 0. X-axis, y is 0. 1 mark is given when you substitute the coordinate inside. 1 mark is given once you get your answer. All right. But of course, beside this kind of question, the question might ask you something different also based on what have you learned in lower form. But now I want to show you these questions. Let us have a look in SPM 2014. The straight line y equals to 3x y equals to negative 3x plus 8 is parallel. Selari. Parallel. So sini kita perlu faham sudah apa konsep yang kita perlu apply untuk parallel. So ini masuk salah satu subtopik sudah, yaitu parallel and perpendicular. Straight line of y equals to k plus 2x plus 7, where k is a constant. Determine the value of k. So well, if you want to understand this question, you have to understand first parallel means selari begitu. So selari maksud dia ada keturunan yang sama kan. So maksudnya kita perlu tahu macam mana baca itu keturunan dari equation di sini. For example, the first one, kamu boleh nampak the coefficient of x dia sentiasa akan bagi kamu keturunan untuk garis lurus itu. That is our first gradient, negative 3. If you look at the second one, this one also very straightforward. You can see
the value in front of the x or we call it the coefficient of x is k plus 2. So that will give you your second gradient. And we know that because the question said parallel. So we know they are having the same value. So this is how we start our calculation. Compare. M1 equals to M2. So we write down K plus 2 is equals to negative 1. So macam mana awak kira? Sangat senang. Pindah 2 pergi sebelah, dia kasih minus saja. So you get K equals to negative 5. With that, we get the answer. So can you believe that this is SPM question? So SPM question is not every time very difficult. It can be something easy. Yang penting here, you must understand the concept here. Okay? But of course, even though 1 mark is given when you compare the gradient, 1 mark is given when you get the answer of K. Even though I say sometimes the question might be easy, but of course, lately, the question sometimes might not be that easy also, even though almost the same concept. Okay, since we talked about the y-intercept and the gradient already, the concept of parallel, so now let us have a look on one SPM question, which is the question slightly, they twist a bit, and it makes many students, they bingung. So let us have a look. SPM 2019. This question is quite close to now, 2021. So let us have a look. This one. Diagram 5 shows 3 straight lines such that K, P, Q, and R are constant. Okay, now kita boleh nampak dia bagi kamu 2 garisan. Saya kasih besar sikit. Nampak? Dia bagi kamu 2 garisan. So, satu garisan, dia bagi kamu equation KY equals to 3X plus 6. Okay? So, dari sini kamu sebenarnya boleh dapat banyak maklumat sudah. Dan kamu nampak di sini, 2 garisan itu, dia selarikan parallel. So, apa maksud parallel? Parallel maksud dia ada gradient yang sama. Okay, macam mana cari keturunan? Itu cerita nanti. Okay, another straight line you can see, it passed through the same point at the y-intercept here and the x-intercept here. Nampak? And the equation given here is x over p minus y over q equals to 1. Kamu nampak sudah bentuk dia end with positive 1. So what we call this? We call this as intercept form. So if this is intercept form, we can directly read the y-intercept and the x-intercept. Okay, let us have a look. What is the information we can get from here? So firstly, we look back to this ky equals to 3x plus 6. Kita mau cuba buat dia gradient form, boleh? So jika mau buat dia gradient form, kita tidak mau ini k di depan. So apa saya buat? Both side divided by k. So ky divided by k, saya dapat k. Then after that, 3x divided by k, saya dapat 3x over k. Kan? Then 6 divided by k, saya dapat 6 over k. So dengan itu, saya dapat sudah gradient form dia, which is y equals to 3 over kx plus 6 over k. So dari gradient form ini, kita boleh tahu coefficient of x, kita panggil dia keturunan or gradient. And the value at the back here is the y-intercept of this straight line, right? That is the first 2 information we get. First is the gradient, 3 over k. Second is the y-intercept. Y-intercept is somewhere here, right? Then we label 6 over k. Alright? Okay, selepas itu, kita boleh tengok equation x over p minus y over q equals to 1. Okay, kita cuba faham dulu apa maklumat yang kita dapat dari sini. Okay, firstly, kamu boleh nampak yang di bawah x itu ialah p. Apa itu? We call it x-intercept. So, x-intercept for this straight line is here. Pintasan x kan? So, kita label p. Alright? Okay, then after that, minus y over q. Okay, masih ingat saya cakap, we will have to read the y-intercept together with the sign. So, which means the q with the negative. So, negative q is the y-intercept here, pintasan y. So, pintasan y dia di mana? Di sini juga. So, kita label negative q di sana. Okay, so with that, we already get the information of x-intercept and y-intercept from this intercept form. Okay, what else again we understand from here? Kamu nampak ini dua macam sama, dia di titik yang sama.
6/K and negative Q. So kita tahu sudah, ini dua, dia sepatutnya sama saja. Betul? Okay, let us have a look on the questions. Express K in terms of Q. That is the first question. Second question, express R in terms of K and P. So that's why I said nowadays the SPM question, they like to use the word express some things in terms of something. So that's why don't afraid of the question. Before we read the question, we try to understand the information first. So dari sini kita tahu sudah kan di mana itu K. Kamu boleh dapat K di sini, nampak? And Q di sini. Actually jawapan dia kamu boleh dapat dari y-intercept ini. So we compare. Negative Q is equals to 6/K. So kita mau buat ini K menjadi subjek dia. So macam mana buat dia menjadi subjek? Sangat senang. Kamu pindah pergi atas saja, then dia akan jadi negative Q is equals negative Q K is equals to 6. Betul? Then after that we want to move the negative Q go down. So how to move? We move both sides divided by Q. Actually, we both sides times K just now. Both sides divided by negative Q. Then we will get K is equals to negative 6/Q. The negative Q here is gone, right? That will give us our answer. K is equals to negative 6/Q. First answer. So this one is a very simple question. So you will get 1 mark once you get your answer K in terms of Q. Okay, so this is the first one, maybe easy. So let us look at the second one. The second one, dia mau tanya R. Okay, cuba kita cari di mana itu R. Kamu nampak R di sini. So R dia ialah y-intercept of the straight line. Correct? So now we have to find a way. How to make our information got the R here. Okay? So of course, you nampak this one is the y-intercept. You nampak this one is the x-intercept. Yes. We got the information of gradient, right? We can find the gradient from here by using the formula negative, I write it here, negative y-intercept over x-intercept. Betul? So we will get gradient is equals to negative R/P. Okay, so after we get this gradient, what we're supposed to do? From the starting again, we know already. These two straight lines, they are parallel, selari. Jika parallel, the gradient should be the same. So we compare them again. Negative R/P equals to 3/K. Alright? Okay, then after that, kita mau buat ini R sebagai subjek dia kan. So apa kita mau buat? Very easy. We just have to kasih negative to the other side and we kasih P to the other side. So what we do, firstly, we multiply with negative P both sides. So here also the same. We multiply with negative P. So negative P gone. No more, right? So this one multiply with negative P, we will get R is equals to negative 3P/K. So with that, we get our answer, which is R in terms of P and K. All right? So 1 mark when you compare the gradient and 1 mark when you get your final answer with the subject R in terms of P and K. So kamu boleh nampak 2019 kan soalan dia macam actually apa yang dia mau kamu faham ialah dua benda saja, y-intercept dan juga gradient. So macam mana mau dapat ini information, macam mana mau compare, itu kita perlu faham, kita perlu faham daripada gambar aja yang dibagi. Okay, it's not that difficult. But it's not that usual question, not that direct. Okay, so after parallel, so now I want to show you some other questions. We call it other concept, we call it perpendicular. So still remember the question I showed you just now is parallel. What if I modify the question a bit, becomes perpendicular? Let us have a look. This straight line, y equals to negative 3x plus x is perpendicular. Kamu perasan yang soalan dia sama dengan yang tadi. Tadi soalan dia ialah parallel, selari. So sekarang saya tukar dia menjadi perpendicular. So dalam BN, perpendicular ialah berserenjang. Perpendicular to the straight line, y equals to k plus 2x plus k plus 7. Actually sama saja, saya tukar itu perkataan saja.
So how you supposed to understand this question? So maybe I can draw it for you. So if -3, ini kan gradient dia -3. Right? Second one, gradient dia ialah x plus 2. So ini yang cara kita baca gradient dia. So cuba kamu fikir macam mana garisan dia look like. If gradient -3, maksud dia garisan dia akan turun begini kan? Turun. Ini yang gradient equals to -3. So jika perpendicular maksud dia garisan dia akan berserenjang dengan garisan yang gradient -3, which give you 90 degree here. So the second gradient here yang bagi kita k plus 2. Okay, so which means these questions we just have to know what is the concept of perpendicular here. Of course, they are not the same, but they will fulfill the condition of M1, M2 equals to -1. So apa maksud dia? So jika dua garisan dia berserenjang, maksud dia jika kamu pergi darab ini dua, kamu akan sentiasa dapat -1. Okay, itu maksud dia. So apa kita buat? Substitute inside. -3 we put in and k plus 2 we put in. So you either put in -3, you either put in M1 or M2, that one is up to you lah. Yang penting kamu mesti faham. Jika mereka berserenjang, kamu darab itu dua keturunan, kamu akan dapat -1. So we can solve this one already to find k. So firstly, we can move the -3 to the other side. So 1/3. Then lastly, we move the 2 to the other side, kasih tolak dia. So 1/3 tolak 2, kamu akan dapat k is equals to -5/3. Okay, so this is not the SPM question, but I try to modify the questions from the question that I show you just now. Some people maybe you are wondering, you want to ask me, this chapter we don't have any formula given during SPM, right? So how I supposed to memorize the formula M1 M2 equals to -1? Saya cadangkan kamu ingat saja, gradient dia akan terbalik. So for example, let's say I draw the straight line like this, one straight line here, one straight line here. Ini saya label M1, ini saya label M2, and they are perpendicular. So let's say our M1 is 2, positive 2. Okay, jika kamu tidak ingat itu M1, M2 equals -1, kamu ingat saja. M2 dia akan terbalik. Macam mana terbalik? Originally ialah positif kan? Then dia akan jadi negatif. Originally ialah 2 kan? Then dia akan jadi 1/2, terbalik. Sign dia terbalik, nombor dia pun macam terbalik. Kenapa dia jadi 1/2? Tapi sebab originally, the 2 is actually 2/1. Right? Okay, what about if I change the value becomes 10? Let's say the gradient is 10. Example only. Okay, example. Of course, we know that the perpendicular gradient will give us -1/10. Okay, what if I make it become fraction? Sorry, this one is 1. For example, -1/3, let's say. So if M1 is -1/3, then you know already if you want to get the perpendicular gradient, negative will become positive. 1/3, it will become 3. All right, one more. If I tell you M1 is equals to 2/5, for example, 2/5, then automatically you know already if you want to kasih terbalik, positive dia akan jadi negatif. 2/5 dia akan jadi 5/2. That is the relation between them. Why this thing come out? Because of the concept, the outcome of the product between these two gradients will always be -1 if they are perpendicular. All right. So let me show you one SPM question from year 2015. The equation of the straight line is given by Px plus Qy minus 1 equals to 0. And then the question asks you to find in terms of P and Q. Dia tidak guna perkataan express, tapi dia masih mau jawapan dia in terms of something. Okay, let us see what they want. Firstly, they want the gradient. Ini senang saja. Jika kita mau gradient, apa kita mau buat? Kita buat dia menjadi gradient form. Right? Gradient form, itu yang paling senang. So let us have a look. Px, mungkin saya boleh pindah dia pergi sebelah.
Okay, saya tulis di sini. So, saya akan, itu -1 saya pun pindah pergi sebelah. Saya akan dapat QY equals to negative PX plus 1. Betul? Okay, and then lastly, saya tidak mau ini Q di depan sini. Saya tidak mau. Saya mau itu Y alone in front. So, what I do is, both sides I divided by Q. So, this one also I divided by Q. So, divided by Q, the Q will be gone. Then I write down Y equals to, ini kita mau kasih pisah dia. Menjadi negatif P over QX plus 1 over Q. So dari sini kamu boleh nampak sudah, yang coefficient of X ini, dia akan jadi keturunan. Kan? Yang di belakang ini, dia akan jadi Y-intercept. Tapi soalan tidak tanya apa itu Y-intercept. So our answer here is, gradient is negative P over Q. And that will give you 1 mark. So, kamu nampak itu soalan kan dia 2 markah saja. So, maksudnya, there is no working step. More to understanding only. Alright? So, in terms of P and Q. Okay, what about if the second question, gradient of the straight line which is perpendicular to the gradient of Px plus Qy minus 1 equals to 0. Oh, dia mau perpendicular gradient. So, kita tahu sudah, jika kamu mau perpendicular gradient, seperti yang saya cakap tadi, if the M1 is negative P over Q, then terus you know already, your M2, which is perpendicular to the first line, will be negative become positive, right? P over Q, dia akan jadi Q over P. But of course, we no need to write down the positive lah, right? So our answer is Q over P. But if you want to apply the formula, can also. The formula here, the formula here is M1, M2 equals to -1. So we substitute inside. So we substitute either M1 or M2 with negative P over Q, which is the gradient for the first line. Okay, then after that, kita kasih cuba pindah itu negative P over Q pergi sebelah. And you will get the same answer, which is positive Q over P. So this is up to you. You want to directly kasih tukar itu sign, kasih tukar itu nombor pun boleh. Atau kamu mau guna ini M1, M2 equals to -1 pun boleh. Yang penting, asalkan perpendicular, ini yang kamu buat. Alright, 1 mark. Okay, so these 2 questions I show you is still considered very simple questions. Okay, let me show you something slightly different a bit. Let us have a look on SPM 2018. Okay, 2018 dia sangat dekat sudah dengan sekarang juga kan. Tadi 19, sekarang 18. So let us have a look how the question asks. The following information refer to the equation of 2 straight line AB and CD. So the first one is y minus 2kx minus 3 equals to 0. So the second one is x over 3h plus y over 4 equals to 1. Okay, the second one obviously is the intercept form, right? Kamu boleh nampak intercept form. Macam mana saya tahu ini intercept form? Because of positive 1 at the back, right? And you can see the value below the x is 3h. And the value below the y is 4. And you can see the sign is positive. So, very simple. From here, we know already. X-intercept is 3h. Y-intercept is 4. Okay, tapi kita cuba tengok ini AB dulu. AB. Ini dia dalam general form, kan? So, kita cuba tukar dia menjadi gradient form dulu supaya kita boleh faham lebih banyak maklumat dari equation itu. So, apa saya buat sekarang? Ini negative minus 2kx minus 3. I move it to the other side. So, I get y equals to positive 2kx plus 3. With that, I get my gradient form already. So what gradient form will tell you? The gradient and also the y-intercept. Alright. So now, let us have a look what the question want from us actually. Given the straight line AB and CD are perpendicular. So once we see the word perpendicular, then you know already the concept we need to apply here is M1, M2 equals to -1. Express H in terms of K. So again, I want to advise murid-murid, jangan terus takut kamu nampak perkataan express something in terms of something. Kita cuba faham dulu maklumat yang dibagi di sini. So of course, 2 things. First, gradient.
Second, the y-intercept, we know it from here, right? So if the question says they are perpendicular, of course, we want to get the gradient from the equation first. So this one we know already. The first one, the gradient is 2k, correct? The second one, because of the x-intercept and y-intercept, so we are going to refer to the formula m is equals to negative y-intercept over x-intercept. Okay, cuba kita tengok. Y-intercept dia ialah 4. X-intercept dia ialah 3h. So that will give us the gradient for the second line. Negative 4 over 3h. Alright. Apa kita mau buat? We substitute inside m1, m2 equals to negative 1. So 2k we put in, negative 4 over 3h we put in, let it equals to negative 1. So I want to emphasize again, the concept of perpendicular means when you multiply the two gradient, it will always give you negative 1. So apa yang kita mau buat sekarang, kita kasih simplify saja. So since we want the h in front, we want the h be the subject, so apa yang saya buat? Saya darab sajalah. Saya darab negative h. Okay, so sini saya pun darab negative h. Okay, saya darab negative h supaya negatif di sini hilang, then dia akan jadi h. Ini darab negative h, negatif ini pun hilang dan h pun hilang. Then apa yang saya dapat di sini? Saya akan dapat, oh ini negatif saya masih di sini ya. So saya kasih positif dulu. So dia jadi positif 8k equals to positive 3h. So lastly, I do not want the 3 in front of the h. So what I do is both sides I divided by 3. So this one also I divided by 3. So I will cancel it and I get my final answer. H is equals to 8k over 3. That's it. So for these questions, how we know the marking here? First mark is given. Once you either get the gradient from the first line or your gradient from the second line. Asalkan salah satu gradient kamu dapat, dia nampak, oh kamu sudah tulis ini gradient. Kamu akan dapat satu markah sudah. Then second gradient is after you get both gradient and then you substitute into the M1, M2 equals to negative 1. That will give you your second mark. Then third mark is your final answer with the subject H in terms of K. So soalan dia mungkin dia nampak susah disebabkan ungkapkan sesuatu dalam sesuatu, tapi actually konsep yang di sini ialah gradient, perpendicular. Alright? Okay. Let me show you again the next question which is related to this concept. We look at SPM 2016. Okay, we go back a bit. Okay, let us have a look on these questions. So this question, terus kamu nampak sudah, dia pun perpendicular. So setiap tahun memang konsep of perpendicular akan ditanya. So pastikan kamu mesti betul-betul faham macam mana guna konsep perpendicular. Right? So both line perpendicular to each other. Terus kamu tahu dia 90 degree di sini. Then terus kamu tahu juga jika kamu pergi darab ini dua keturunan, dia akan bagi kamu negative 1. Okay, let us see what the question want. They want you to find the value of Q. Secondly, they want you to find the coordinate of F. Di mana Q dia? Q di sini ya. Q di sini. Boleh nampak Q dia. So Q dia ialah keturunan untuk garisan ini. Kan? Di mana F? F dia ialah sini. Okay, kita cuba buat one by one. Firstly, since this one is a gradient, terus we have to apply the concept of perpendicular. Kamu nampak yang first gradient di sini ialah 3. Nampak ini 3. So actually kamu tahu sudah apa itu Q kan? So let us see. If M1 is 3, of course your second gradient will be positive akan jadi negative. 3 dia akan jadi 1 over 3. Terus kamu dapat jawapan sudah. But of course, we can always use M1, M2 equals to negative 1. Alright? Just put in. Kasih masuk ini 3, kasih masuk Q equals to negative 1. That will give you your answer. Q is equals to negative 1. That's it. So 1 mark given to Q. Okay, next. Coordinate of F. Kamu perasan tak ini F kan dia actually
intersection point between the first line and the second line. Okay, first line and the second line. So jika kamu mau cari intersection point, ingat, we can always solve it simultaneously. So maksudnya kamu selesaikan dia serentak. Okay, what we do now, we will substitute one of the equation into another one, or we call it I compare. So 3x plus 4 equals to negative 1 over 3x minus 6. Okay, then after that, I just have to simplify the whole thing and then I can solve the questions. Okay, so what I do now, this negative 1 over 3x, okay, I don't want, I move it to the front, make it become plus. Same thing also, this 4, I don't want, I move it to the back, make it become minus. So what I get here is 3x plus 1 over 3x equals to negative 6 minus 4, then I get negative 10. Right? So 3 plus 1 over 3, so 3, it will give us 10 over 3x equals to negative 10. So we almost get the answer already. After that, we just have to kasih hilang the 10 over 3 in front. So what I do, I multiply with 3 over 10. So the other side also the same. I multiply with 3 over 10. So 3 over 10, 10 over 3, hilang sudah. And the 10 and the over 10 here hilang. So I will get the answer. X is equals to negative 3. But of course, this is not our final answer. Why? Because we want to find the coordinate. Right? So after you find the X, kamu kasih ganti balik pergi mana-mana equation di sini saja. 3x plus 4 pun boleh. Yang negative 1 over 3x minus 6 pun boleh. Then kamu akan dapat itu Y negative 5. Okay, mana-mana saja. Yang pertama pun boleh, yang kedua pun boleh. Dia akan sama. Jika kamu dapat nilai yang berbeza, maksudnya X kamu salah lah. Dia mesti sama tu. Okay? So, pastikan jika dia minta koordinat, kamu mesti letak dalam bracket. Negative 3, negative 5. Jika tiada bracket, dia akan anggap salah sudah. Alright? So, 1 mark when you compare. 1 mark when you get your final answer, negative 3, negative 5. Okay, maybe some of you want to ask me, mesti kah tulis F di depan? Or tidak semesti juga. Saya tulis saja untuk tunjukkan ini adalah koordinat F. So, if you don't want to write, it's okay. Yang penting ada bracket and ada dua nombor, X dan Y di dalam. Alright? Okay, now, we have go through the concept of parallel and perpendicular. Now, I want to show you something. Let us have a look on these questions. So this one is not SPM, but I want you to understand some concept from here. You are given 3 coordinates here, coordinate A, B, and D. And then given A, B, D, B are collinear. So dalam English kita guna perkataan collinear. Tapi dalam bahasa Melayu kita panggil dia segaris. Okay, segaris maksudnya semua titik dia akan berada dalam satu garis lurus yang sama. Okay, itu maksud dia collinear. I go write down here. 3 or more points are said to be collinear if they lie on a single straight line. And then CD is perpendicular to AB. Find the equation of CD. So kita tengok sama satu-satu. Jika perpendicular maksud dia M1 equals to M2. Betul? Jika equation of CD, kamu boleh rujuk beberapa cara juga. Mungkin kamu boleh rujuk kepada Y equals to MX plus C. Atau jika kamu mau rujuk kepada Y minus Y1 equals to MX minus X1, the point slot form pun boleh. Okay? Cara yang kamu faham, yang lebih senang untuk kamu boleh guna. Alright. So now, what we do here, if you want to find CD, kamu nampak ini CD. Soalan dari awal lagi sudah cakap ini perpendicular, 90 degree. So, for sure, we need to know what is the gradient, right? Tapi kita tidak tahu apa titik C. Tidak boleh cari gradient di sini. So, terpaksa kita cari gradient untuk AB dulu dengan formula dia. So, kita akan apply formula M equals to Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Right? Okay, this one I will take, maybe I take from here first. I take from this point first. You can either start from A or you start from B. This one is up to you. So 0 minus negative 15 over 2 divided by 10 minus 0.
You can use this formula, or you want to use the formula of negative y-intercept over x-intercept pun boleh. Okay, sebab dia sebenarnya ialah y-intercept dan x-intercept, kan? Okay, so with that, we will get the gradient of 3 over 4. Ini ialah AB. So, kamu masih ingat, ini ialah first gradient kamu, AB. Jika CD dia perpendicular, kamu boleh terus tulis sudah actually positive, dia akan jadi negatif. 3 over 4, kamu terbalik dia menjadi 4 over 3. So, ini ialah gradient untuk CD. Right. But of course, you can apply the M1, M2 equals to negative 1 properly. You will get the same value also, negative 4 over 3. So, with that, we get the first information that we want, which is the gradient. Right. So, macam mana mau dapat equation CD? Sangat senang. Kamu perlukan titik, kamu perlu kasih ganti titik 6 negative 3 dalam equation either the gradient form or the point slot form. Right? Okay, if you want to, in my calculation here, I use the gradient form. So, apa kamu nampak? Saya kasih masuk ini gradient, negative 4 over 3. Then, after that, saya kasih masuk titik dia. So, negative 3 equals to negative 4 over 3 times 6. Okay, so mungkin saya tulis di sini. Nampak dia lebih besar sikit. So, negative 3 equals to negative 4 over 3. And X dia ialah 6. Then plus C. Kita kasih masuk ini. Masuk gradient, masuk X dia, masuk Y dia. Cuba kita cari C. C ialah Y-intercept dia. Kan? Okay, 3, 1, 3, 3, 2, 6. That will give you negative 8. Move to the other side, it becomes plus 8. So negative 3 plus 8, it becomes 5. Okay, ini akan memberi kita idea sini ialah 5. That will give us our answer, which is y equals to negative 4 over 3x plus 5. Or if you, jika kamu tidak suka jawapan kamu ada fraction, kamu boleh darab 3 lah semua. Kamu akan dapat 3y equals to negative 4x plus 15. But actually in SPM kan, gradient form is good enough as the final answer. Okay, no need to change. Because I takut if you change kan, then kamu salah tukar macam mana. So tidak perlu tukar lah. Once you get gradient form, it is good already for the answer as an equation of a straight line. Okay, saya mau tunjuk jika kamu mau guna y minus y1 equals to mx minus x1, ini point slot form, macam mana kamu dapat? Y minus y1 equals to gradient dia ialah negative 4 over 3. Betul? Then bracket x minus x1. So y1 dan x1 di sini dia represent salah satu titik yang kita perlu substitute. Di sini ialah 6 dan negative 3 kan? So saya letak dalam y ialah negative 3, x ialah 6. Okay, sini dia akan bagi saya y tambah 3. Sini saya kasih expand, dia akan dapat negative 4 over 3x plus 8. Right? Kamu perasan tak jika saya pindah ini 3 pergi sebelah, saya akan dapat y equals to negative 4 over 3x plus 5. Terus dapat jawapan sudah. Tanpa pergi cari itu y-intercept. Okay, but it's up to you. You prefer gradient form or the point slot form. Both can be used. Alright? Okay, now, what if the question asks like this? Perpendicular bisector. Okay, once you see the word perpendicular bisector, then kamu mesti faham. Dia merupakan garisan yang berserenjang juga, tapi dia mesti melalui titik tengah. Perpendicular bisector of AB is a line which cut AB into 2 equal parts at 90. So apa maksud dia? CD itu dia ialah perpendicular. But perpendicular bisector dia mesti melalui yang tengah-tengah di sini. Okay, lukisan saya di sini kurang cantik lah, tapi kamu cuba imagine dia ialah 90 degree. Dia mesti melalui titik tengah di sini. So once you see this term, perpendicular bisector, please find the midpoint first. Alright? So I think the midpoint shouldn't be a problem. If you forgot, just refer to the formula. X1 plus X2 divided by 2, Y1 plus Y2 divided by 2. So di sini ialah 0 tambah 10 divided by 2. Then negative
15/2 tambah 0/2. Okay, kamu dapat koordinat dari sini dan sini. Then kamu akan dapat titik 5 dan ini negative 15/4. Okay, so ini salah satu titik yang kita perlu. So next, gradient kita tahu sudah. Dia akan sama dengan jawab soalan tadi kan, which is negative 4/3. Kita sudah dapat itu dari soalan tadi. Now, after we get the midpoint, we substitute inside. So negative 15/4 equals to negative 4/3 5 plus C. So cara dia sama juga. Yang penting yang kamu mesti faham, disebabkan bisector, so titik yang kamu guna di sini adalah line sikit. Okay, after you substitute inside, you will get your C, which is 35/12. So cara dia pun sama, kamu akan dapat jawapan juga. Y equals to negative 4/3x plus 35/12. Walaupun jawapan kamu nampak macam buruk, tidak cantik, okay juga, tidak masalah, asalkan dia gradient form kan, dia boleh jadi jawapan kamu. Okay, kamu tidak perlu tukar. Tapi jika kamu mau tukar pun bolehlah. Pastikan jangan buat kesalahan. Alright. If you want to use the point slot form also can. So here I will not show you anymore. Yang penting now I want to tell you here. Asalkan perpendicular, always remember. Gradient dia akan terbalik. M1, M2 equals to negative 1. Alright, I think that's all for our revision on parallel and perpendicular. So next, I want to show you divisor of line segment. So apa ini divisor of line segment? Ini pun salah satu topik yang sangat hangat di SPN. Setiap tahun kan, kamu sukakan, kamu tidak sukakan, dia akan keluar juga di depan kamu. Kamu akan nampak juga. Okay, so that's why we have to know. So if you study the textbook or reference book, then you will see the formula given kan. nx1 plus mx2 over m plus n. ny1 plus my2 over m plus n. Kamu nampak ini formula pun kamu bingung sudah. Begitu panjang dan rumit. Macam mana mau hafal ini? Sebab ini tidak akan dibagi dalam SPM. So, kita mau cari sesuatu cara untuk kasih kita ingat. Okay, sebelum saya bagi cara itu, saya mau beritahu dulu, divisor of line segment maksudnya kamu dibagi satu garisan. Dan kamu mau cari titik di antara mereka. Tapi titik itu mungkin bukan titik tengah. Jika titik tengah sangat senang kan, kamu tambah X, 2x, kamu divided by 2. But ini mungkin tidak. Apa yang dia buat, dia bagi kamu satu nisbah. Mungkin 3/2, 4/5. Jika ada nisbah, then kamu tidak boleh divided by 2. So that's why we got the formula of divisor of line segment. So macam mana kita buat tanpa menghafal ini formula? Okay, saya kasih naik dulu. Okay, contoh. Titik P ialah 1, 2. Titik A ialah 3, 7. Dan ratio in between them is 3/2. Sekarang kita mau cari ini Q. So apa kita mau buat? Actually, we can find one by one, step by step. So now I show you. You get ready this template. Okay, you get ready this template. Okay, now we start with X first ini. Okay, we start with X first. Okay, apa kita mau buat? Kita rujuk ini X. X ini adalah 1 kan? Then kamu tulis 1 di sini. 1. Then after that ini 1, kamu darab pergi sebelah. Mesti sebelah, kamu jangan terpendek, kamu kena ini 3. Pergi sebelah, darab dengan 2. So 1 times 2. Alright? Okay, after that kamu tulis tambah. Then kamu refer to the second X here, which is 3. Then kamu tulis di sini 3. You cross to the other side, multiply with the 3. Then you write down 3. Then divided by the total ratio. Total ratio here is 3 plus 2, which give you 5. Right? Okay, then after that kamu kira kamu akan dapat jawapan sudah. So 3 times 3 is 9. 9 plus 2. 9 plus 2 is 11. Then you get 11/5. So sama juga kamu buat untuk dapat itu Y. So saya tunjuk kamu. So sekarang kita rujuk Y. Y dia ialah 2. Dan kamu tulislah 2 di sini. Okay. Dia sama juga kamu mau cross. Kamu cross pergi sebelah. Kamu darab dengan 2. Okay. Then you plus it.
Then after that, we refer to the y at the other side, which is 7 here. Okay, then kamu tulislah 7 di sini. Then kamu cross lagi, pergi sebelah, kamu darab dengan 3. Then divided by 5. Yang di bottom dia sentiasa ialah total jumlah nisbah dia. Then kamu kira sajalah. 7 times 3 is 21. 21 plus 4 is 25. So 25 divided by 25, you will get 5. That will give you the coordinate 11 over 5 and then 5. So dengan ini, kita tidak perlu memorize apa-apa formula. Kamu guna ini cross method saja. So secara ringkas, kita akan buat begini. Firstly, denominator dia ialah jumlah nisbah dia. Secondly, kita start dari X, then tulis 1 dan darab 2. Then after that, we start with the 3, tulis 3 times 3. Then we start with the Y, 2 times 2. Then we go to the other side, we take the Y, 7 times 3. Then kamu kira saja, kamu akan dapat jawapan sudah. So ini akan bagi kita formula of divisor of line segment tanpa menghafal apa-apa formula pun. Okay, kita boleh sentiasa guna cara inilah. Okay, now let me show you some SPM questions by using this method. Saya tidak akan jika if you feel that you want to memorize the formula, boleh juga, no problem. You can always use the formula. You can label M and N. You can fill in one by one. But if you feel that formula is a burden for you, you can always use this method lah. A straight line pass through point P and Q, and the point R divide the line segment PQ such that 2PQ equals to 3PR. Okay, macam mana kita mau faham benda ini? Sebab banyak murid, dia susah sikit mau faham benda ini. 2PQ equals to 3RQ. Tapi kamu boleh imagine gambaran dia begini. Kamu ada PQ, then dia satu garisan, then R di antara mereka, tapi bukan titik tengah kan. Okay. Untuk faham ini maklumat yang dibagi, saya akan cadangkan kamu cuba buat dalam ini. 2PQ equals to 3RQ. Okay, firstly, this RQ, you move it, go down. Okay, so if you move it down, it becomes PQ over RQ. Then after that, the two numbers, right? Numbers, you move it to the other side also. So make it becomes the below of the 3. So it becomes 3 over 2. So kamu nampak sudah kah? Dari sini kan kamu boleh nampak PQ ialah 3. RQ ialah 2. Okay. So sekarang kita boleh lukis garisan sudah. Then cuba kita label di dalam. Garisan dia baca ini. So P ialah 3. Then Q ialah 12/7. R di tengah, bukan di tengah, di antara mereka, tapi kita tidak tahu. Tapi disebabkan maklumat sini kita sudah tahu, PQ ialah 3. Apa maksud dia? Dari P pergi Q, jumlah dia ialah 3. Betul? So dari R pergi Q ialah 2. So maksud dia, R ke Q ialah 2. Jika jumlah ialah 3, of course, P to R will be 1. That will give you the total of PQ equals to 3. So ini cara kita, macam mana kita pergi faham itu maklumat yang berkenaan dengan nisbah. Alright? Ini yang paling senang lah. Kamu cross dia, then kamu cuba tengok dari segi bentuk fraction. Then after that, we can do as usual already. First, okay, I will show you here one more time for those who still not familiar with this method. We start with the X first. And I will advise the student, you always draw the cross so that you tidak tersalah when you multiply the value. Okay, 3 times 2. Okay, we start with the first one. 3, we start with here. This 3. 3, we multiply with 2 plus. Okay, then we look at this 12. 12, we multiply with 1. Then divided by the total ratio here, which is 3. So that will give us our X. 12 plus 6 is 18. 18 divided by 3 is 6. We look at the Y. Okay, now Y, we start from the 1 here. 1, you cross to the other side, become 1 times 2. Right? And after that, we look at the other side here, 7.
So 7 cross to the other side, you times 1. So divided by 3. So that will give you 9. 9 divided by 3, it give you 3. So that will give you the coordinate of R in between. So this is how we do it. Okay? So actually very simple lah kan? So this year, even the simple question, they give you 3 marks already. So how they give you the marks here? Actually, one of the calculation here correct, they give you 1 mark already. But both calculation here correct, they give you 1 mark. And lastly is the answer. Actually, the first mark is given once they want to see whether nisbah yang kamu guna itu betul atau tidak. So that's why one of the calculation here, dia nampak, oh, kamu darab betul sudah, nisbah kamu betul, dia akan bagi kamu 1 markah sudah. Alright? So it's a very simple question lah. Yang penting you know the method that you can use for these questions. But sometimes the question might be complicated also. Not complicated, the question might ask in different way also. So let me show you another one. Let us look at SPM 2014. Okay, let us have a look at this. Diagram 12 shows the straight line PQ with the equation x over 5 plus y over 7 equals to 1. Kamu nampak ini, this one we call it intercept form. So intercept form maksud dia kamu boleh terus dapat itu y-intercept dan x-intercept kan. Kamu nampak di sini y, ini y kan. Ini x. Pintasan x dia. Then kamu boleh nampak dalam gambar aja dia sudah label untuk kamu. Pintasan x dia ialah 5. Betul? Then the second one kamu boleh nampak yang value below the y di sini ialah 7. Yang kamu mesti baca dengan positive sign dia. Sebab kadang-kadang dia mungkin negatif tu. Okay? So ini positive 7. So apa maksud dia? Sinilah 7. Right? Then you will get the coordinate already. The coordinate is 0, 7. Correct? So now, let us see what the question asks from us. Oh yeah, before that, you have to always check. You have to always check the value at the back is positive 1. Jika dia negative 1, mana tahu soalan dia mau kasih trik pelajar, dia kasih negative 1, kamu tidak boleh terus baca dulu. Kamu perlu kasih hilang itu negatif dulu. Buat dia positive 1 before you read the y and the x-intercept. Alright? Now, state the y-intercept of PQ. So ini memang soalan bonus lah. Kami boleh nampak sudah. Jawapan dia memang 7. Dan terus 1 markah dibagi di sini. Satu markah. Find the coordinate of B if BP is equal to 2PA. Ini lagi kadang-kadang pelajar dia pandai confuse. Macam mana mau faham ini? Saya akan explain one more time. BP equals to 2PA. Cuba kita buat dia dalam fraction form. Untuk mereka yang susah, kadang-kadang pandai confuse, kamu boleh buat begini. Pindah ini PA pergi sebelah. Then kamu tulis dia menjadi BP over PA. Then equals to 2. So 2 ini ialah over 1. Right? Terus kamu nampak sudah. BP dia ialah 2. PA dia ialah 1. Terus kamu boleh label PA 1, then BP 2. Actually kan, jika kamu label salah kan, kamu label terbalik kan 1, 2, 1, kamu pun akan perasan juga. Let's say lah, kamu pergi label macam ini, 2, 1. Kamu akan rasa pelik juga kan, kenapa 2 ini pendek, ini 1 yang panjang. So that's why sometimes we have to think logically. Jika kamu label salah kan, kamu tengok dulu, macam ada something wrong. Okay, you better check back. Alright? 1. Now, then we can do already. So I will explain one more time before we proceed. So what we do now, from coordinate A, we cross and multiply with the 2. Okay. Tapi ini B kita tidak tahu. So kamu mesti tahu. Jika B kami tidak tahu, so maksudnya coordinate dia ialah XY. So ada murid dia pandai confuse. Dia nampak sini koordinat dia tidak tahu kan. Kamu tahu dia akan buat begini. Dari sini dia akan cross bagi 1.
Tapi actually salah sudah. Titik dia, kamu mesti ambil dari kiri dan kanan, bukan di tengah-tengah sana. So even though we don't know the coordinate of B, you have to draw the cross also. From here, you cross until the 1. Then baru kita buat kiraan satu-satu. Okay, so we try again one more time. We try with the X first. We try with the X. So we start from the 3. So 3 times 2 plus, okay, now we look at the X. The X we don't know kan? So we write down X times 1 over the total ratio is 3. Ini sekali ini lain sikit. Equals to, ini nombor yang di antara mereka, which is 5. Ini yang perbezaan dia. Yang dua soalan yang saya tunjukkan, itu yang kita mau buat. So that's why I label X and Y at the back. But because this one, 5 and 0 is given. Yang kamu mau cari yang di kanan sini. So that's why you can see the X is inside here. Okay, cara dia sama saja actually. So we just have to count it. 3 times 2, 6. 6 plus X is equals to 15. Then lastly, you get the X which is 9. Right. Okay, guna cara yang sama, kita akan ambil Y dan Y di sini. So, negative 4, kita darab dengan 2. Okay, the second Y here, kita ambil ini Y, darab dengan 1. Divided by the total ratio, let it equals to the 0 here. Nampak? 0. So, saya akan tulis 0. 3 darab 0, hilang. So we get negative 8 plus Y equals to 0. And lastly, we get the answer, Y equals to positive 8. Of course, because the question asks for coordinate. You see the word they use here, coordinate of B. So you have to make sure that you write in the bracket. All right? That is how you write our answer, 9 and 8. So whether you want to write down the B or not, that one is your choice. Most importantly, you write in the bracket form. 1 mark is given once you compare the X or the Y. And 1 mark is given once you get your coordinate 9, 8. So if you only write down X equals to 9, Y equals to 8, that one tidak boleh diterima walaupun dia bukan salah. Tapi belum lagi sampai langkah kerja untuk dapat 1 markah. Okay, I hope this is clear. So basically, this is how we do the question when this question, the formula is too complicated for you to memorize. But of course, if you like the formula, you can always use the formula, no problem. All right. Okay, let us have a look on SPM 2019. Let us see how the question asks. Ini pun hampir sama juga. It is given that A, B lies on the Cartesian plane, state the distance. You can see the question, even though distance is not from one of the main subtopic here, but they can ask also in SPM. So we need to know the formula. And distance formula is also important for us to tackle the last part of this chapter. We call it the locus. Okay, just apply the formula. This one very simple. Square root 4 minus 1 square plus 7 minus 3 square. So ini kita apply formula saja lah. 4 minus 1 square plus 7 minus 3 square. So untuk mereka yang dia tidak faham kenapa formula dia begini kan, mungkin saya boleh tunjuk kamu lah. A kan di sini. Untuk mereka yang betul-betul, let's say you betul-betul dalam SPM kan terus kamu confuse, kamu lupa sudah formula dia. Ini kamu boleh buat jika kamu mau cari distance. Okay, ini ialah B. Okay, ini B. 4, 7. Kamu mau cari distance dia, betul? So, imagine you forgot the formula. No problem. What can you do is this. Kamu lukis saja. Kamu lukis begini. Dan kamu lukis begini. Kamu ingat tadi saya cakap formula dia derived from the Pythagoras theorem? Yes, it's actually derived from the Pythagoras theorem. So, we try to find out what is the length here. So, kamu nampak ini X di sini ialah 4 kan? Sini ialah 3 kan? Macam mana mau cari different dia? Of course, kamu akan guna ini 4, tolak ini 3. Tolak ini 1. So, kamu akan dapat 3. Betul? Then, after that, we try to find from here. That is the reason why you see 4 minus 1.
Kamu nampak sini 4 minus 1. Same thing also, ini kan Y dia ialah 7. Then di bawah di sini ialah 3. So apa length dia? 7 minus 3, which is equals to 4. So that's why you can see here the formula you got 7 minus 3. Actually kamu mau dapat itu length dia bang. So apa kita buat sekarang? Pythagoras theorem. Sini mungkin saya letak dia Z lah. Z square equals to 3 square plus 4 square. Then saya tulis sini. Z square equals to 3 square plus 4 square. Then lastly saya akan dapat jawapan juga. Which is 9 plus 16, which is 5. Of course, this one is a simple question. We no need to do that. I just tell you, if you suddenly forget the formula, you can always draw it out and then you try to apply Pythagoras theorem. This one give you 1 mark only. Now, the straight line is extended to a point C. So can you imagine you got a point A and B, then you extend to the C. This is how you imagine the drawing here. And then its distance from point A is twice the distance of AB. Ini dia lain sikit cara dia tanya. Its distance from B, its here maksud dia distance dia from B is twice, 2 kali the distance of AB. So maksudnya distance C dari B adalah 2 kali AB. So jika kamu betul-betul tidak faham, kamu tulis saja. It's here kamu tulis C begini. Then ini B lah, kamu tulis B. Then kamu nampak ini is, then kamu tulislah equal. Then kamu nampak ini twice, kamu tulis 2. Then AB kan, tulis AB lah. So apa yang kamu boleh nampak sini? CB equals to 2AB. Okay, jika kamu betul-betul tidak faham lah apa maksud dia. Okay, apa kita boleh buat? You can move the AB to the other side, then you will get CB over AB equals to 2 over 1. Terus kamu dapat sudah ratio dia. CB is 2, AB is 1. Ini untuk mereka yang susah mau dapat itu ratio. Alright? Okay, next kami boleh solve soalan dia senang sudah. So sini saya tidak akan buat dengan teliti lah. Kamu draw ini arrow, cross dia. Okay, 1 times 2 plus x times 1. Kamu nampak dia sama saja dengan soalan tadi. 3 equals to 4. 4 saya dapat dari sini. Okay, same. We look at the y. 3 times 2 plus x times 1 over 3 equals to 7. 7 saya dapat dari sini. Then kamu pindah, kira-kira kamu akan dapat jawapan sudah. Alright, so I hope this one is clear. So our jawapan di sini ialah x ialah 10, y ialah 15. And lastly, don't forget the question asked for coordinates. So coordinate, it should be 10, 15. Letak dalam bracket. Alright. So 1 mark for either you compare the x or the y. 1 mark for you to get your final answer, 10, 15. Okay, so basically this is how we understand how we apply the formula of divisor of the line segment. Okay, so I hope this is clear already. So let us move on to the next part of this chapter. We call it area of polygon. Area of polygon bukan area of triangle kah? So kamu masih ingat jika mau cari area, kamu ada formula dia. And yes, the formula we name it as shoelace formula, and that shoelace formula will not be given in the SPM formula list. This one also something you have to memorize. So that's why we have to know how to apply it without memorizing those complicated formula. So saya akan guna satu contoh yang ringkas untuk jelaskan di sini.
Okay, let's say this one is a pentagon. Okay, ini formula bukan saja untuk triangle. Quadrilateral pun boleh. Segi 4 pun boleh. Segi 5 pun boleh. Segi 6 pun boleh. Asalkan dia polygon. Asalkan kamu tahu itu titik dia, bucu dia, then kamu boleh buat sudah. Okay, so macam mana mau guna ini shoeless formula? Sangat senang. Kamu sedia ini saja. 1/2 modulus. Kamu tulis 1/2 modulus begini. 1/2, then kamu sediakan modulus. Kenapa mau guna modulus nanti saya terangkan. Okay, mungkin kita mau pilih satu titik untuk mula. So, biasa saya akan pilih titik yang ada kosong lah. 4 kosong. Ini senang mau ambilkan. Tapi ini lagi senang, kosong-kosong. Biasa saya akan start dengan titik yang ada kosong supaya senang untuk saya kira. Then after that saya letaklah kosong begini. Okay. Then after that kita mau pilih titik sudah. So ingat jika semasa kamu pilih titik, kamu tidak boleh tiba-tiba jump. For example, ini 0, 0, terus tiba-tiba saya jump pergi 5, 3. Then tiba-tiba saya jump pergi negative 1, 3. No. You have to follow. So it's either clockwise or anti-clockwise. So biasa saya akan guna anti-clockwise lah. So apa saya buat? Saya akan pergi sini. Then saya isi 4, 0. Then saya pergi sini. 5, 3. Then I continue. 2, 5. Then continue again. Negative 3, 1. Banyak murid, dia mungkin akan buat kesilapan di sini. Dia akan stop di sini sudah. Tapi jika kamu perasan itu gambar aja yang saya lukis ini, belum lagi complete kan. Mesti pastikan kamu sentiasa balik kepada asal untuk kiraan. So jika kamu mula dengan 0, 0, kamu mesti stop at 0, 0 juga. Ini yang cara kita isi 0, 0, 4, 0, 5, 3, 2, 5, negative 1, 3, and then 0, 0. Okay, then after that, it's a time for us to do the calculation already. So how to do the calculation? Very simple. Okay, this one we call it modulus, the line. The function of modulus is to make the value inside become positive. Jika negatif, dia akan jadi positif juga. Nanti saya akan terangkan kenapa kita perlukan simbol ini. So, kita cuba buat kiraan di sini. So, apa yang saya cadang di sini, kita akan start dari 0, 0. Okay, 0, 0. So, 0 darab 0, 0 lah. Saya tulis saja 0, 0. Okay, plus, then continue 4 times 3, saya write down 4 times 3. Dalam exam kamu jangan terlampau cepat. Walaupun kamu tahu ini 4 times 3 adalah 12, kamu tulis saja 4 times 3. Then 5 times 5, tulis saja plus 5 times 5. Then continue again. 2 times 3 plus 2 times 3. Kamu tulis dalam satu garisan. Sekarang saya tidak cukup tempat untuk saya tulis. So lastly, negative 1 times 0. So I plus negative 1 times 0. Tidak boleh move forward sudah kan? Okay, jika tidak boleh move forward, saya mau move backward sudah. So apa saya buat sekarang? Saya akan tolak. Okay, saya akan tolak. Then saya letak satu big bracket. 0 darab 3. Then saya tulis 0 darab 3. Plus negative 1 darab 5. Tulis saja negative 1 darab 5. And next 2 times 3. Then kamu tulis juga 2 times 3. 5 times 0. And lastly 0 times 0. Actually the one yang 0 no need to write lah. But here I just show you. In exam you no need to show that one also can. And then you close the modulus. Make sure you write in one row lah. Don't be like mine. Mine is because I have not enough space. Okay, so basically this is how we fill in the value. So you no need to memorize any formula. Kamu ingat saja. At first kan kamu start dari 0, 4, 3, 5, 5, 2, 3, negative 1, 0. Tidak boleh sudah pergi depan kan. Kamu mau balik sudah. So 0, 3, negative 1, 5, 2, 3, 4, 0, 5, 0, and then 4, 0. Disebabkan direction dia lain sikit, so kamu kasih minus dia.
Okay, lastly, you just count it, you will get your answer 21 units. Okay, 21 units. Okay, sekarang saya mau jelaskan kenapa kamu ada modulus di sini. Disebabkan cara kamu ambil titik itu. Cuba kamu imagine, yang ini saya kira, yang kiraan saya di sini, ialah, yang ini saya based on anti-clockwise. What about if I take the point clockwise? Clockwise maksudnya beginilah. Saya start dari sini, then saya pusing, then saya balik sini. Kamu nampak direction dia, arahan, direction dia lain sikit kan? Okay, kita cuba di sini. Saya start dari 0, 0. Then saya pergi negative 1, 3 dulu. Then 2, 5. Then after that, 5, 3. Then 4, 0. Then lastly, I go back to 0, 0. Alright? Okay, let us have a look. What will happen? Okay, saya mau main shortcut sudah. 0 times 3, 0 lah. I don't write it here. Negative 1 times 5, then I will get negative 1 multiplied with 5. 2 times 3, I write down 2 times 3 here. 5 times 0, 0. So I don't write down lah. 4 times 0, 0. No need to write down. Habis sudah kan? Okay, sekarang saya mau tolak sudah. Tolak. Then I put a big bracket here. 0 times 0, 0. No need to write. 4 times 3 is 4 times 3. 12, right? 5 times 5 is 25. So I just write down here. And 2 times 3. 2 times 3. Okay, then I close the bracket, I close the modulus. So let us check what is happening inside here. Negative 5 plus 6, I get negative 1, right? Okay, let us see what is inside here. This one is minus. This one is 12, this one is 25, and this one is 6. So 12 plus 25 plus 6 is 43. 43. 12 plus 25 plus 6, 43. Okay, 43. Okay, let me see. Negative 1 minus 43 is negative 44. So negative 44, oh, so which means my answer got mistake here. Wait, sekejap, I check first. 4 times 3 plus 5 times 5 plus 2 times 3, 43 here. This one 43. Negative 5 plus 6, 1. Oh, this one betul pula. Maybe some mistake here. 2 times 3. Negative 1 times 5, negative 5. 2 times 3 is 6. And then, oh, this one positive, sorry. This one positive. All right. So positive minus 43, I will get negative 42. Kamu nampak tak saya dapat negative value inside? Bolehkah itu area positif? Bolehkah itu luas positif? Tidak boleh kan? So that's why we put a symbol of modulus there to make it become positive. So it will become equals to 1 over 2 bracket 42. Ini kegunaan modulus di sana. Then dia akan bagi kamu jawapan 21. So it's the same thing. So here we must understand one thing. First, if you take the point anti-clockwise, kamu akan dapat positif dalam modulus. If you take the point clockwise like this, then you will get a negative value inside modulus. Tapi jawapan dia last akan sama sebab modulus akan buat nombor itu menjadi positif. Alright? Kenapa saya mau emphasize ini? Sebab kadang-kadang kamu mesti faham jika dia bukan nombor di dalam. Kadang-kadang dia pandai jadi unknown, right? Okay, let me show you one example first. Let us have a look on these questions. It's the same question, so I just modify it. Let's say, find the area of triangle ACD. Ini senang lah. Ini senang, 3 titik saja kan. So, kita boleh mula dari mana-mana saja. Tapi biasa saya akan mula dengan titik yang ada kosong. So, mungkin kamu boleh mula dengan 0, 5 or 0, negative 15 over 2. So, it's up to you. So, maybe I start from 0, 5. So, usually I will do anti-clockwise. So, now I go here. 0,
negative 15 over 2. Okay, now I go here. 6, negative 3. Okay, next, I will go to 0 here. 0, 5. That's why I say you always have to remember to go back to your starting point. Okay, apa saya buat sekarang? Saya darab saja. Saya darab begini, 0, 0. Okay, no need to write. 6 times 5, 30. Right? Okay, tiada sudah, tidak boleh sudah. Then saya mau balik sudah. So 0 times 3, tiada. 0. 6 times negative 15 over 2. Okay, lastly, 0 times 5, 0 kan. So then I close my bracket, I stop. Then I can start counting already. Alright. So my answer here is 37.5 units. Okay, 37.5 units. So this is how we do it. So as you know, if I take the point clockwise, dia akan jadi negative value dalam. Tapi tidak apa. Last, your final answer will still be positive because of the modulus. Alright. What happened if the question asked in this way? Let me show you. Okay, sama juga soalan dia, tapi titik dia saya bagi kamu satu unknown di dalam. K. Okay, then soalan saya tukar sikit. Saya cakap, given area of ACD is 37.5. Kita tadi sudah dapatkan area dia 37.5. Tapi saya tukar soalan dia. Dia menjadi 37.5 unit square sebagai area dia. Dan soalan saya tanya, apa itu K? Okay. So untuk jawab soalan macam ini, actually sama juga. Kamu guna saja formula yang kita sudah belajar. 1 over 2. Okay, sama juga saya akan mula dengan titik yang adalah kosong. So 0, 5. Then 0, negative 15 over 2. Then after that, K, negative 3. Then after that, saya balik lagi pergi 0, 5. Okay, ini saya ambil anti-clockwise. Saya tulis di sini, anti-clockwise. Okay. Now, I will do it one by one. So, saya buat saja apa yang saya buat sama dengan apa yang saya buat tadi. 0 darab ini tiada sudah, 0 darab 3 tiada sudah, K darab 5, 5K. Kan? Tiada sudah, sekarang saya mau balik sudah. So, saya sediakan minus with a bracket. 0 multiply negative 3, 0. K multiply negative 15 over 2, I write down negative 15 over 2K. Then 0 multiply with 5, 0 kan. Okay, I close my bracket. I close my modulus. And we know that this area will give me 37.5. Alright. So now, apa saya buat? Saya kasih kira di dalam. Buat dia simple sikit. So 5 plus 15 over 2. So 5 plus 15 over 2. Let's see what I get here. 5 plus 15 over 2. I get 25 over 2. So 25 over 2K modulus. Okay, sekarang saya tidak mau ini 1 over 2 di depan. So apa saya buat? Both side I multiply with 2. So sini saya pun multiply with 2 supaya dia hilang. So 1 over 2 hilang sudah. Then equals to, okay, 37 times 5. 37.5 times 2, I get 75. Okay, sekarang sampai tempat yang biasa murid dia senang buat masalah, buat kesalahan. Kenapa? Disebabkan ini modulus. Apa masalah dengan modulus ini? Modulus ini, sebab ada murid, dia akan terus kasih hilang ini modulus dan terus dia kira. Actually tidak boleh kan? So jika kamu faham ini konsep modulus, kamu tahu dia tidak boleh. So apa yang patut kita buat? I give you one example here. Let's say if I tell you modulus 75. Apa outcome dia? Of course, kamu boleh beritahu saya, oh ini akan jadi 75. Right. But if I tell you negative 75, modulus negative 75, apa outcome dia? Kamu akan beritahu saya, oh disebabkan ini modulus, negatif dia akan jadi positif. So kamu akan dapat juga 75. Right. So cuba kamu imagine jika saya tukar soalan dia menjadi modulus X
equals to 75. Then jawapan saya, soalan saya ialah, what is X? Apa nombor di dalam sini? Adakah dia 75? No. You got two possibility, right? Two possibility to get 75. One is 75. Another one is negative 75. So that's why this kind of question, you will tell me, oh, if modulus X is equal to 75, X will give you either 75 or X is equal to negative 75. Inilah kenapa dia sentiasa ada dua possible answers. Disebabkan memang di dalam dia mungkin positif, mungkin negatif. So same thing also. Here we will write it as 25 over 2K ini dia mungkin positif 75, dia mungkin juga negatif 75. Mungkin. Okay, dia ada dua kemungkinan di sini. So, kita coba kira and then kita tengok mana satu yang betul. Okay, jika kita kira ini, K is equals to this one 75 times 2 divided by 25. So, we have 6. This one 6. Alright. So, which means the second one, because of negative, it will become negative 6. So, let us see which one is more logic a bit. If you look at the diagram, the K is a positive value, right? So impossible for us to get a negative 6. So that's why the second value here we have to reject. And then we accept the answer as K equals to 6. That's it. All right. So actually it's not that complicated question. It's just that you have to be careful a bit when you want to find the value of K. Tapi mungkin ada antara kamu mungkin terfikir yang saya cakap tadi. Bukan saya cakap tadi anti-clockwise dia akan bagi kamu positif kan? Saya tulis di sini ya. Jika kamu ambil titik dia anti-clockwise begini, dia sepatutnya bagi kamu positif. Right? Jika kamu ambil clockwise, dia akan bagi kamu negatif. Ya, actually betul tu. Coba kamu tengok. Yang ini saya ambil anti-clockwise kan. So jika kamu ikut yang konsep di sini, jika kamu ambil anti-clockwise, sepatutnya kamu akan dapat positif punya outcome. So that's why you see your answer come from the positive side, positive value, not the negative value. So which means when you take the point clockwise, then you have to refer to the negative one. So I show you quickly here. Let's say we take clockwise 0, 5, okay, 0, 5, and then the next point I will go to here, K negative 3, and then I go to A, 0, negative 15 over 2, and lastly I go back to C, 0, 5. Okay, so we do it quick. 0 times negative 3, no need to write. Then next is negative 15 over 2K. Then this one 0 times 5, tiada sudah kan? So sekarang saya mau balik sudah. 0 times negative 15 over 2, 0. 0 times negative 3, 0. K times 5, 5K. Close. Let it equal to 37.5. Okay, kita ikut saja apa yang kita buat tadi, tapi sekarang kamu ada negatif lah. So, negative 25 over 2K modulus equals to 75. So, ikut yang konsep yang kita belajar tadi sini, sepatutnya dia ada dua possibility. One is negative 25 over 2K equals to positive 75. So another one is negative 25 over 2K equals to negative 75. Tapi kamu perasan nggak? Kali ini, the first one will give you negative 6. The second one will give you positive 6. So kita mau jawapan dia yang positif. Tapi jawapan dia datang dari yang negatif punya, bukan yang positif. So that's why just now I say, you just have to remember, anti-clockwise, yang value dalam modulus akan positif.
clockwise, value dalam modulus itu akan negatif. Alright? Okay, I hope this is clear. So basically, this is how we understand the question. And got 1 year, the question come out very, not very difficult. I mean, it's very challenging. So now I want to show you and how we apply the concept in that question. SPM 2018. SPM 2018 soalan dia agak panjang sikit, so saya kasih enlarge supaya semua orang kamu boleh tengok. Coba tengok. This diagram, it shows the position of 3 campsites A, B, C at a part of riverbank drawn on Cartesian plane, such that A and B lie on the same straight line. Kamu boleh nampak kan di sini kan A, B kan dia dalam satu garisan yang sama saja. Kamu nampak titik dia juga. Dan kamu nampak C di sini juga. Then Shah wants to cross the river from the campsite C to the opposite river bank. So where the campsite A and B are located. So Shah ini dia di C. Dia mau pergi sebelah. Find the shortest distance. Okay, saya balik sini ya. Find the shortest distance. So biasa jika kamu nampak soalan dia guna perkataan shortest distance, okay, kamu mesti ingat. Dia sentiasa berkaitan dengan perpendicular yang kita belajar tadi. That he can take to cross the river and give your answer correct to 4 decimal places. So maksudnya jawapan kamu mesti dalam decimal sudah. Okay, jika kamu dapat whole number kan kamu mesti hati-hati, mungkin salah sudah. So macam mana kita faham shortest distance here? Boleh kamu imagine, ini kan dia akan bergerak begini sampai sebelah dan sini ialah 90 degree. Ini maksud dia shortest distance. Okay. So soalan dia tanya, macam mana mau dapat ini, let's say I label H lah. Macam mana mau dapat ini H? Okay, sekarang saya mau tunjuk kepada kamu semua macam mana kita guna konsep area untuk dapatkan jawapan H di sini. Ada banyak penyelesaian di sini actually. Okay. Kamu boleh perasan ini sebenarnya ialah satu triangle. Betul kan? Okay, ini triangle. And we can actually find the area of this triangle. Okay, cuba kita cari itu triangle dengan cara yang kita guna tadi. We call it shoelace formula. Okay, area of triangle, saya pilih satu-satu titik. So, saya mula dengan 4, negative 3, and then I go to 7, 5, and then I go to negative 2, 3. Then lastly, I go back to 4, 3. So, remember, you always have to go back to your starting point. Then after that, you just have to multiply 1 by 1. 1 by 1, 1 by 1 here, 1 by 1. Alright? So, let us count it. 4 times 5 is 4 times 5. And then 7 times 3, and then negative 2 times negative 3. Okay, tidak boleh sudah kan? Sekarang saya mau balik sudah. So, saya minus 4 times 3, and then I go back, plus negative 2 times 5. Okay, lastly, I go back again, plus 7 times negative 3. Okay, kita coba kira ini area. 4 times 5 plus 7 times 3 plus 6. Okay, minus 4 times 3 minus 10 minus 21. 66. So you will get the area of 33. Okay, soalan dia ialah kenapa saya pergi cari ini area macam tidak berkaitan dengan area pun soalan ini. Okay, jangan sebelum kamu bingung, saya mau beritahu dulu. Sebab shortest distance ini, saya sudah lukis di sini kan. Kamu boleh nampak ini. Ya, ini shortest distance dia. Kamu perasan tak? Ini macam tinggi segitiga itu. Kamu nampak? Ini adalah tinggi segitiga itu. Jika kamu tidak nampak, saya lukis di sebelah di sini. Saya lukis sini.
Segitiga dia begini. Okay, ini ketinggian dia. Ini yang tinggi segitiga itu, H. Okay, ini yang base dia. Ini base. Saya label base di sini. Asas dia. Apa yang kamu nampak di sini? Jika kamu ada maklumat base dan height, then kamu boleh guna sudah formula yang cari area which is 1/2 times base times height. Then kamu tahu, kamu akan dapat area which is 33. So ini kenapa saya pergi cari area dulu. Sebab saya tahu, saya boleh guna area ini untuk dapatkan height dia. Okey, tapi persoalan dia, jika kamu mau dapat itu height, kamu mesti dapat base dia dulu. Base dia di mana? Base dia di sini. Ini base dia. So maksudnya, saya perlu cari the length of A and B by using the distance formula. So distance formula shouldn't be a problem. We just have to apply square root 7 minus negative 2 square plus 5 minus 3 square. Kamu guna saja titik yang diberi A dan B. Then kamu kira dia. Then kamu akan dapat square root of 85. So usually for this kind of question, I will advise students, jangan terlampau cepat kasih dia decimal dulu. Kamu boleh letak dalam short form dulu untuk kamu buat kiraan. Sebab saya takut jika kamu mau round off atau apa, saya takut kamu round off salah kah atau kamu bagi terlampau pendekkan, dia akan buat jawapan kamu salah. Okay, kamu buat biar dia begini dulu. Then kamu tahu sudah, ini base dia ialah square root of 85. So di sini kamu boleh ganti sudah, ini H, ini B. Ini kamu boleh ganti sudah menjadi square root of 85. Boleh dapat H sudah kan? So pindah saja nombor-nombor di sebelah. So I move to the other side becomes 33 times 2. And then square root of 85, you move to the other side become more over square root of 85. Actually, it's not move lah. Actually, we do it properly. What we do is both sides we times 2 times 2. Then after that, both sides we divided by square root of 85, square root of 85. Then kamu kira saja di sini. Okay, kamu kira saja. Then terus kamu akan dapat jawapan 7.1587. Remember I got mentioned in what we call that in our last week linear law. Our answer always had to be 4 significant figures, right? But because this question kan, they got specially mentioned 4 decimal places. So pastikan jawapan kamu ikut soalan dia. Ada 1, 2, 3, 4 tempat perpuluhan di belakang. Okay? Okay, for this question, this is how we apply the concept of area. So how to get the marks here? First mark is given once we apply the shoelace formula to find. Second mark is given when you find the distance of AB. Third mark is given once you substitute the value of area and the distance inside the formula of 1/2 times height times base. You let it equals to 33. Lastly is your answer, H. So soalan ini memang dia ada susah sikit, kamu perlu fikir. So bukan semua orang dia boleh terfikir, oh boleh guna area untuk dapat soalan ini. So sekarang saya mau beritahu kamu saja, kamu boleh buat dalam cara ini. But of course you got another way to do it. Some people maybe you perasan sudah, oh tidak semestinya mau guna area kan. Apa kamu boleh buat? The second method here, I will show you. Same question also. Second method here, kamu perasan, ini kan walaupun dia 90 degree, ini yang kita mau cari kan. So jika kamu mau cari ini, kamu mesti tahu apa titik ini, bah. Right. Cara tadi kan saya tidak pergi cari titik ini, tapi jika kamu imagine, if you manage to find this point, let's say we don't know what coordinate is that. If you manage to find, then kamu boleh guna formula of distance untuk cari ini H kan. Senang juga. Okay? And because of this one got perpendicular,
then maybe we can apply the formula we learned just now, which is M1, M2 equals to -1. Right. So let us have a look. For these questions, mungkin kita mau cari keturunan untuk AB dulu. Sebab kami tidak tahu kan apa ini C. Okay, kami cari keturunan dulu. So guna keturunan, 5 minus 3 over 7 minus -2. So kamu kira kamu akan dapat 2 over 9. Okay. Kamu dapat sudah gradient ini, which is 2 over 9. Terus kamu tahu, kamu tidak tahu equation dia, tapi kamu tahu sudah untuk garisan ini, gradient dia, ini satu lah, ini satu, ini dua. Gradient dia ialah -9 over 2. Okay, mungkin sekarang kamu mau tanya, kenapa saya mau cari gradient dia? Of course, kamu masih ingat tadi saya cakap, jika kamu mau cari titik intersection point between two line, kamu perasan kan ini titik kan? Intersect by AB dan juga line di sini. Dia intersection point. If you want to find the intersection point, we need to apply simultaneous equation. So maksudnya kamu perlu dapat persamaan dia dulu. Okay, kita perlu dapat persamaan untuk AB dan kita perlu dapat persamaan untuk garisan perpendicular di sini. Okay, we try to find one by one. So we find the equation of AB first by referring to y equals to mx plus c. So masih ingat jika kamu mau dapat itu equation, kamu ganti salah satu titik saja. Either -2, 3 atau 7, 5 ke dalam pun boleh. So saya akan ganti 7, 5 lah. Jika kamu ganti -2 dan 3 ke dalam pun boleh. Sini saya guna point slot form. Jika kamu mau guna gradient form pun boleh. Then you will get the equation y equals to 2 over 9x plus 31 over 9. So which means at this point here is 31 over 9. Tapi tidak penting juga lah. Kita tidak mau tahu benda itu. Yang penting kita dapat itu equation dulu. Okay, equation dulu. Okay, now, after we get our first equation, we want to get our second equation, which is yang berserenjang dengan garisan AB. Apa kita buat? Sama juga cara dia, tapi kali ini kita mau guna titik 4, -3. Substitute inside. Guna gradient -9 over 2. So kamu boleh nampak saya kasih masuk ini -9 over 2, then saya kasih masuk -3 dan 4. -3 dan 4. Tidak boleh guna titik lain sudah, sebab ini adalah the only point given for this line. So we put in, and then you just have to count it. Then you will get your second equation, which is y equals to 9 over 2x plus 15. Dapat sudah. Kita dapat sudah dua equation di sini. Okay, saya mau repeat. Kenapa saya mau cari persamaan dua persamaan? Sebab saya mau buat persamaan serentak untuk cari titik percanggahan mereka. Okay, then I compare them. So I compare them. I solve them simultaneously. So from there, I will get my my x dan y. Selepas kamu dapat x dan y, kamu akan dapat satu titik. So titik dia nampak sangat scary lah, tapi memang dia begitu. Soalan tahun itu memang dia lain sikit. So jika kamu kurang pasti betul atau tidak, kita boleh kira juga. 2 over 9x plus 9 over 2x equals to, ini ialah 15 tolak 31 over 9. So boleh kira satu-satu lah. 2 over 9 plus 9 over 2, and we get 85 over 18x. Dan sebelah 15 tolak 31 over 9, we get 104 over 9. Memang dia tidak cantik sudah. So we want to move the 5 over 18 to the other side. So apa saya buat? Both side I multiply with 18 over 85. So sini saya pun darab dengan 18 over 85. This one cancel sudah kan? 18 cancel, 85 cancel. So 104 divided by 9 times 18 over 85, I get the value which is 208 over 85. Alright. So untuk dapat balik y,
kamu boleh ganti balik lah. Sama ada kamu mau ganti balik sini kah atau mau ganti balik sini pun boleh. Okay, selepas kita dapat ini titik 208/85, 339/85, kamu boleh dapat sudah guna distance formula. So square root 4 minus 208/85 plus bracket negative 3 minus 339/85, then kamu akan dapat jawapan dia 7.1587. So it's exactly the same as what we get by referring to area. So this kind of question we call it the hot questions. So dia ada soalan kebat, dia lain sikit, kamu mau baca dan kamu mau faham, dan mungkin ada beberapa langkah kerja yang berlainan boleh digunakan untuk menyelesaikan soalan begini. Okay? So I hope this is clear. So kami ada lagi satu last bahagian yang saya mau bincang dengan kamu yang berkenaan dengan locus. Tapi mungkin sekarang kita mau break sedikit untuk semua kamu rehat otak dulu sebab ini soalan yang memang ada rumit sikit. Okay, so saya kembali kepada moderator, kita rehat sekejap. Nanti kita continue lagi. Okey, terima kasih kepada Dr. Maha. Kita bagi kita rehat sekejap untuk kita semua, macam Dr. Maha cakap, rehatkan otak lah kan. Kita akan kembali mungkin dalam 10 minit begitu dan bagi laluan kepada montaj dan juga iklan. Terima kasih. Kita akan berjumpa kembali. Terima kasih, kita kembali bersiaran sebab saya nampak ada respon-respon daripada pelajar yang memang betul jawapannya tu, tahniah dan syabaslah. Untuk buat kali ini ramai pelajar yang dapat jawapan yang betul, respon yang betul kepada soalan-soalan Cikgu Ma. Satu kebanggaanlah kepada diri saya dan juga Dr. Ma. Untuk seterusnya, ini sebelum saya lupa, ada satu info yang pelajar kena tahu. Pelajar kena ikut at least sekurang-kurangnya 8 daripada 17C baru boleh dapat e-Sijil, sijil yang elektronik. So untuk setiap kali kita ada pautan kehadiran, jadi para pelajar tolong isikan ya pautan kehadiran, dan saya kembali kepada Dr. Ma. Silakan Dr. Ma. Okay, thank you Mr. Yiow. So kami teruskan kepada bahagian terakhir iaitu locus. Okay. So about locus, saya rasa semua orang sudah tahu dan sudah belajar di lower form, dan saya harap semua masih ingat. Lower form kita lebih fokus menjadi lukis, tapi sekarang kita lebih fokus macam mana cari persamaan dia, right? So locus yang kita belajar di additional mathematics basically ada dua jenis saja. Satu ialah bulatan, satu ialah garis lurus. So kita perlu tahu macam mana faham soalan-soalan yang dibagi dalam soalan. So I will give you one example here. Okay, point P move such that its distance from point A is always 5 units. Okay, I repeat, point P move such that its distance from point A is always 5 units. So we know that locus is actually a moving point.
but the point is moving with certain pattern. So the pattern here is dia akan sentiasa 5 unit daripada titik A. So kamu boleh imagine, let's say this is your A. Okay, this point is your point A. Okay, this point A is 1, 2. Okay, kamu ada satu locus. Dia locus dia ialah P. Ini dia akan bergerak mengelilingi A dan dia akan sentiasa berada di tempat yang dia 5 unit dari A. So dengan itu kita akan dapat satu bulatan dengan jejari dia ialah 5. Okay, ini cara kita imagine itu locus. But of course, if you cannot imagine the locus, it's okay, no problem. This chapter, they never ask you to sketch, but they want you to find the equations. So let us see, if you want to find the equation of this, how we're supposed to do it. So one of the method here is by using distance formula. So distance formula just have to refer to the one we keep using just now, which is square root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Guna ini saja. Okay, sekarang saya mau tunjuk kamu cara macam mana kita buat jika kamu tidak boleh imagine apa bentuk locus dia. Sangat senang. Kita cuba fahamkan keyword yang dia bagi dalam soalan. For example, its. So its here is actually the locus P, right? So we label as P. Is distant from point A. A maksudnya A lah, titik A lah kan. Is here we label it as equal. So lastly is 5 units. So 5 unit we label as 5. So kamu nampak ini starting step kita, which is PA is equals to 5. So jarak yang kita mau cari di sini ialah jarak between A dan P dan A. Okay, untuk gunakan formula ini, kita perlu tahu titik-titik itu kan. For example, P is the locus. P we do not know. So if we do not know, we label it as XY. Okay, A we know is given, which is 1, 2. Ini yang kita mau kasih ganti dalam formula of distance. So let's say X2 is, I kasih ganti P dalam lah. So ini saya akan letak X. Dan ini saya akan letak Y. Then X1, Y1 saya akan letak A dalam. So which is 1 and 2. So that will give us the formula X minus 1 square plus Y minus 2 square equals to 5. Alright. Then after that, we just have to simplify it, and then we should able to get the final answer already. So what we do, both sides we square it. Both sides we square. So you kasih square supaya square root ini hilang. Ini 5 square dia akan jadi 25. Right? So I write down here X minus 1 square plus Y minus 2 square equals to 5 square. Correct? Tapi ini bukan jawapan kamu yang terakhir. Kamu perlu kasih expand dia dulu. So kamu perlu expand ini dengan cepat sikit. So X square minus 2X plus 1 plus Y square minus 4Y plus 4 equals to 25. Okay, mungkin ada antara kamu tanya, macam mana mau expand dia dengan cepat dah? Actually sangat senang juga. Saya tunjuk kamu. For example, ini X minus 1 square. Apa yang kamu buat? Kamu kira saja. X times X, X square. Negative 1 times negative 1, positive 1. So X times negative 1 is negative X. So negative X times 2 is negative 2X. Ini yang biasa saya buat lah. So saya tunjuk lagi Y minus 2. Okay, apa saya buat? Y times Y, Y square. Negative 2 times negative 2, positive 4. So negative 2 times Y times 2, so it become negative 2Y times 2, which is negative 4Y. Kamu darab 2 lagi satu kali. Okay, so you can expand in this way lah, in the faster way. Okay, then after that, we just have to susun, kamu akan dapat jawapan yang terakhir, which is X square plus Y square minus 2X minus 4Y minus 20 equals to
0. So pastikan jawapan kamu biasa kamu letak dalam bentuk begini. Okay? So actually macamlah kita tahu dia satu bulatan. Very simple. Kamu nampak ini ialah x square, ini ialah y square. Inilah bukti dia sebagai satu bulatan. Bulatan biasa dia ada x square dan y square dalam persamaan dia. Jika kamu hanya x square tapi y dia tidak square, maksudnya dia ialah kuadratik lah. Either smiley face atau sad face. Jika dia langsung tiada, dia x dan y saja, for sure dia itu straight line. Okay? So since we know this one is a circle, actually we got another method for us to find the equation of the circle. We call it the central radius, or we call it the standard form of circle equations. Okay, what is the meaning of this standard form of circle equation? So standard form of circle, we label in this way. X minus p squared plus y minus q squared equals to r squared. I repeat again. X minus p squared plus y minus q squared equals to r squared. P dan q itu ialah center of the circle. R itu ialah radius. So jika kamu tengok di sini, center of the circle kamu tahu sudah kan 1, 2. Radius dia ialah 5. So apa kamu buat? Kamu kasih masuk saja. Kasih masuk 1, 2, ni kasih masuk 5. Ni kamu expand dia, terus kamu akan dapat jawapan sudah. Okay, so ini kita panggil standard form of circle equations. So mungkin kamu mau tanya, jika circle yang lain macam mana? Tidak masalah, asalkan kamu tahu apa itu radius dan apa itu titik tengah dia. I give you one example. Let's say the circle is, this is a circle. Okay, this one is a circle. Let's say circle. And the center is, okay, we give any coordinate, so maybe 2, 5 lah, 2, 5. Okay, then after that, the radius is, okay, let's say 4. Okay, 4, example only. Okay, standard form of circle, we only need these two information. One is center, one is radius. Terus kamu boleh dapat equation dia sudah. Equation dia, terus kamu tulis X minus something square plus y minus something square equals to radius square. So ini kamu akan isi titik center dia, which is 2 and 5. Okay, radius dia ialah 4. Dia nampak macam Pythagoras theorem kan? Actually dia datang dari Pythagoras theorem juga, distance formula. Okay, so this is another way for us to form the equation of circle. So jika kamu mau guna cara ini, boleh. Asalkan kamu tahu ini adalah circle. Jika kamu tidak tahu ini adalah circle, bagus kamu guna cara yang pertama, iaitu cari dengan distance formula. Alright? So let me show you another types of locus. Point P moves such that its distance from point A is always the same and its distance from point B. Okay, cuba kita guna cara pertama dulu, yang distance formula. So jika mau guna distance formula, kita perlu tahu macam mana baca keyword di dalam. It's here. Kamu nampak ini, it stand for P, kan? Its distance from point A. A stand for A lah. Is equal. Always the same as it's here. It's again stand for the locus P. Then saya label P lagi. Distance from point B. Kamu nampak kah? The whole thing is distance from point A is always the same as the distance from point B. Saya sudah simplify dia menjadi PA equals to PB. Inilah cara permulaan kita jika kamu mau guna distance formula. So macam mana guna? Senang juga. Kamu mau tahu titik dia. So kami kasih ready template dia, square root, something minus something square plus something minus something square. Okay, kenapa saya tulis X dan Y sini? Sebab saya tahu P ialah locus. Locus sebab dia moving point, koordinat dia tidak tentu. So kita label XY. Kita label XY, XY. So inilah kamu nampak yang saya isi di sini adalah X, Y. X, Y. Okay, saya ikut apa yang saya tulis sini, P. Okay, sekarang saya mau isi untuk A. Jika mau isi untuk A, titik dia ialah 1, 2. So kasih masuk saja. 1, 2. Then secondly is B. So B is 3, 7. So we put in 3,
7. Alright? Okay, then after that, we just have to both sides square and then you just simplify it. So here, I will not show you how to do it. So we just simply both sides square it and open the bracket, everything one by one. And lastly, you will get your answer. 4x plus 10y minus 53 equals to 0. Kamu perasan tak sesuatu? X dan Y dia langsung tiada apa-apa. Dia tiada dua, tiada square, tiada kuasa dua. Maksud dia apa? Locus ini ialah satu garis lurus. Okay? So jika garis lurus, maksudnya kita boleh cari persamaan ini tanpa menggunakan distance formula. Betul? Jika kamu boleh imagine macam mana locus inilah. Okay, sekarang saya mau tunjuk kamu cara yang kedua untuk dapatkan locus ini yang kamu sudah tahu. Oh, ini ialah straight line. Okay, let me draw something here. We label it first. Maybe A is here lah. A. 1, 2. Okay, B maybe somewhere here. Maybe. B. 3, 7. Sebab dia cakap locus dia mesti sentiasa sama jarak kan dari A dan B. Kamu boleh imagine kan dia mungkin di titik tengah di sini. P. So masa dia bergerak, dia mesti sentiasa pastikan A dan B kan jarak dia sama. So kamu nampak this is the only way the point P can move. So that the distance from P to A is always the same as the P to B. Okay, apa yang kita panggil ini? Kita panggil dia perpendicular bisector. So which means if you know how to find the perpendicular bisector, then you can find this equation easily, no problem. So if you want to find the perpendicular bisector, firstly, we want to find the gradient of AB first, right? So we find the gradient of AB, which is 7 minus 2 over 3 minus 1. So that will give us 5 over 2. Ini gradient AB. Then kamu tahu sudah, garisan gradient AB, kamu dapat 5 over 2. Then terus kamu tahu, locus kamu ialah perpendicular bisector. So the second gradient here is positive, dia akan jadi negatif. 5 over 2, dia akan jadi 2 over 5. Yes, this is a gradient we need. Okay, then after that, we need the midpoint. Perpendicular bisector kan, midpoint. So midpoint kita perlu cari juga. So guna formula dia, 1 plus 3 over 2. Okay, then saya dapat 2. Then lastly, 2 plus 7 over 2. Then saya dapat 9 over 2. So ini dua benda yang paling penting saya perlukan untuk dapatkan equation of perpendicular bisector. Betul? Then apa saya buat? I can either use gradient form or the point slot form. So I substitute inside one by one. So titik gradient I put in, it become negative 2 over 5. 2 and 9 over 2 also saya kasih masuk satu-satu. So kamu nampak saya kasih masuk satu-satu dan saya mau cari C sekarang. 9, I move this to the other side. So it become 9 over 2 equals to negative 4 over 5 plus C. Right. So move it to the other side, it become plus. So 9 over 2 plus 4 over 5 equals to C. So let us see what is the C here. 9 over 2 plus 4 over 5, saya dapat 53 over 10. 53 over 10. Terus kita tahu sudah, jawapan kita ialah Y equals to negative 2 over 5X plus 53 over 10. Mungkin ada orang dia mau tanya, kenapa macam ini nampak lain daripada jawapan yang tadi? Sebab jawapan yang tadi kan, yang boleh nampak ialah 4x plus 10y minus 53 equals to 0. Tapi ini macam lain. So, saya cuba tulis balik itu jawapan dan kita cuba compare. 4x plus, saya terlupa sudah. 4x plus 10y minus 53. 4x plus 10y minus 53 equals to 0. So, kita cuba buat sesuatu di sini. Apa yang saya buat? Firstly, saya darab 10.
Okay, I darab 10. So I get 10y equals to negative 2/5. Saya darab 10, saya akan dapat negative 4x plus 53. Ni kamu nampak, jika saya pindah pergi sebelah, saya akan dapat 4x plus 10y minus 53 equals to 0. So they are equivalent. So you can either use the distance formula or you can use the y equals to mx plus c, the normal way for you to get the equation if you know this one is a straight line. But if you don't know, better you just stick to distance formula. Okay, so now I have shown you circle and straight line. Now I want to show you the third cases here, which you only can use the first method, which is the distance formula. Point P move such that its distance from point A is always twice its distance from point B. Okay, dia nampak macam hampir sama kan? So kita cuba guna distance formula untuk solve soalan ini. It's P. Its distance from point A is kita label dia equal. Twice ialah 2 kali kan, kita label 2. It here ialah P. Distance from point B kita label P. So kamu nampak sudah, jika kamu mau guna distance formula, the starting step here is PA equals to 2PB. So after that, we just have to fill in one by one. So as usual, P kita akan label XY. So kamu akan nampak begini. Square root bracket X minus 1 square plus Y minus 1 square. So XY itu represent P lah. So P saya sudah kasih masuk. Sekarang saya mau kasih masuk A dan B. So A ialah 1, 2. B ialah 3, 7. Ikut soalan di sini. Okay? Okay, sekarang selepas itu kita perlu kasih simplify the whole thing. Tapi I want to tell you, when many students they might make mistake when they want to kasih hilang the square root. Kenapa? Dia kasih hilang square root tapi dia terlupa itu 2 pula. Actually, the way for you to kasih hilang square root is both sides square. So if you both sides square, don't forget the 2 also have to be square. So these 2 dia akan jadi 4. Okay, dia akan jadi 4. Selepas kamu dapat 4, then kamu perlu darab. Kamu ingat ini big bracket. Banyak orang dia akan lupa ini big bracket. After the big bracket, after you explain everything, you have to buka the big bracket, multiply everything with 4 first before you continue. Okay, so this one I will not show you step by step how you expand. After you do everything and you simplify, you're supposed to get the answer 3x squared plus 3y squared minus 22x minus 52y plus 227 equals to 0. Okay, ini jawapan dia, walaupun dia nampak macam sangat complicated. Okay, sekarang saya mau tunjuk kamu. Kamu nampak x square juga kan? Y square juga ada. Kamu masih ingat tadi saya cakap, jika kamu dapat x square dan y square appear together in one equation, this one is actually a this one is actually a circle. But keadaan ini ada lain sikit. Sebab kamu perasan tak kamu tidak tahu di mana center dia. Yang tadi first example kamu tahu kan center dia ialah A. Tapi ini kamu tidak tahu di mana. So jika saya mau lukis, ini dia ada susah sikit mau lukis lah, tapi saya boleh tunjuk kamu macam mana keadaan di sini. Let's say ini ialah A lah, ini ialah A. Dan sini ialah B. So disebabkan dia bukan di titik tengah, so I try to draw the straight line here to make you understand. The distance from A is twice the distance from B. So dari mula lagi, dia akan bergerak dari sini sudah. Ini ialah titik P kamu. Tapi dia tidak akan bergerak straight line, dia akan curve. Dia akan bergerak curve. But the thing is, we never know where is the center. Center, it can be A, it can be B. Okay, we do not know. Alright. So basically, this is the 3 main example yang usually asked in the questions. Either the circle, the normal one, or the straight line, or this kind of questions. So this one, the third one, ada complicated sikit, but make sure that when you kasih hilang the square root, don't forget the number in front here, you also have to square. Okay, so let me show you one last example for today. Okay, about the marking scheme for lockers.
usually it's either 2 marks or 3 marks. If the question is 3 marks, for example, this one usually is 3 marks. So if it's 3 marks question, usually you will get 1 mark once you're able to get either PA or PB. I repeat, once you're able to get either PA or PB, then you will get 1 mark already. Second mark usually is given when you found PA and PB and then you put them together with the 2 in front of PB. Usually this is where you get the second mark. And the third mark is your final answer in the simplest form. Jika dia bukan dalam bentuk yang paling ringkas, mungkin kamu tidak akan dapat markah yang terakhir. Walaupun bukan salah, tapi tidak boleh dapat yang markah terakhir. So you have to remember. Okay, I repeat again one more time. First mark is given when you get one of the distance. So in this case, it's either PA or PB. Second mark is given after you find both and then you put inside the formula here with the 2. Third mark is given once you get the answer in the simplest form. All right. So I can see now the time is almost 4:20 already. So maybe it's a time for us to answer the question if you have any question you want to ask. Okay. So I think that's all for my sharing today. So I hope today's lesson, it will help you a little bit on the your revision on this chapter, Coordinate Geometry. So I want to emphasize again, this chapter is not too difficult, but you can always, it's important for you to score, especially in SPM, because the marks is considered a lot. All right. So we try to score as high as possible. Okay. So thank you very much. Saya kembalikan kepada moderator kita. Terima kasih Dr. Ma penceramah jemputan kita pada petang ini, Dr. Ma. Dan nampaknya memang begitulah. Kali ini saya dapat rasakan masa terlampau cemburu dengan kita kerana kita dah sampai kepada penghujung rancangan. Setinggi tahniah dan terima kasih kepada AJK pelaksana kerana komitmen yang begitu jitu sehingga rancangan kita berjaya. Jadi murid-murid diingatkan supaya boleh isi link pautan link kehadiran sebab saya tahu ada yang mau dapat e-Sijil kan. Okey. Dan sekian terima kasih kepada semua yang menjayakan, termasuklah pelajar-pelajar sekalian, sehingga kita berjumpa platform yang lain. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Dr. Ma.